நான் என்னுடைய குலமாகப்பட்டது அழிய வேண்டி இருக்கிற காரணத்தால் என் பிள்ளையை நீ வளர்க்க வேண்டும். அவனை உன்னிடத்தில் ஒப்படைக்கின்றேன். உத்தரவு. ஐயோ என்ன Therukoothu is a folk theatre performed in the northern parts of Tamil Nadu. It plays an important role as a cultural medium of expressions. Let's hear the experts speak. The younger generations are they taking up the art form or they reluctant towards joining their fathers? Well, there are contrary theories. One is that the art form is dying and that young people are not interested, they go to cities to work. But I found that there was a 15-year-old boy in the group. So I asked him what's happening and he said he was studying in 10th standard, but he liked Koothu so much that he was following them around. And I said, what about your exams? He said, yeah, exams are there, but I'm more interested in Koothu. And I said, what about your family? He said, yeah, my family is upset about it, but I am here with the Koothu group during exam times. But what is the reason, ma'am? Is it revenue or the recognition that is? Both. Revenue and recognition and kind of regard the society has, the respect they get. That's what matters. I mean, anybody who's working even as a shop assistant in the city has more respect. But it's also the other way also. A Koothu artist, when he's performed, he gets such a lot of respect. But it's mostly revenue and the very difficult, hard life of an itinerant Koothu artist, because they don't have work in the off seasons. They become casual labor in the fields, and many don't have work when there is rain and things like that, and they get into a kind of a debt trap, and they borrow money, and many owners of Koothu groups keep artists in debt, and there is interest that these people have to pay through their performance many times. So it becomes a kind of a vicious circle sometimes. Most Koothu artists have told me that they feel they are blessed to be artists. In spite of, sometimes they are invited for a performance and they land there, and then somebody asks who invited you, and they don't know who invited them. That person is not to be found. They have told me that many times they have had no money to eat or even bus fare to go back. But still they persist and they perform and they feel they're very blessed to be artists. So what do you think about this art form? Like, what's so special? Is there anything that's very special and striking that you think you should be a part of it? As a performer, I learned so much from watching the Therukoothu performances. I mean, the physical freedom that the performers perform with, the incredible voice work that they do, the freedom they have on the stage, the way that they interpret these classic ancient stories and make them contemporary and relevant today is so inspiring as a performer. And every time I come to this school, I think I learn so much that I can use myself as a performer when I go back to the UK or when I work around India. So I feel very inspired by the performers here. It's an
incredible way to work. And I like the breakdown between the audience space and the performance space. As an artist, I think that's really liberating, that there's not this clear definition of this is the stage and that's the audience. Actually, it's a lot more fluid, so people will walk onto the stage, performers will walk out into the audience, and I think it connects people in a much deeper way. I don't know the Mahabharata very well, I know the Ramayana, but just seeing how these guys here are keeping alive this epic and connecting with the lives of the audiences that watch this is so inspiring. If you're at an all-night Kuthu, you just have to look at the audience, from the oldest parties to the youngest Dambis or Dangachis, and you just see the joy on their face and how these stories are not just mythical stories that are fictional, they're speaking about the truth and the experiences of people's lives, and that I find very inspiring. And sometimes in the Kuthu I'll just spend a moment just looking at the audience and seeing their faces and seeing how they're connecting is just incredible. அடே காவலாம், என்னிடம் யார் வந்து எந்த பொருளை கேட்டாலும் அந்த பொருளை இல்லை என்று சொல்லாமல் வாரி வாரி வழங்கி கொடைவள்ளல் என்னும் பெயர் பெற்றிருக்கிறேன். என்னிடம் தானம் பெற்றவர்கள் எப்படி இருக்கிறார்கள் தெரியுமா? So how many years have you been associated with this folk art? Since the last 25 years. Oh. What attracted you to be involved in this specific South Indian folk art? I studied Tamil language and culture. So for that reason I'm very interested in what happens in Tamil Nadu, especially also in the field of theatre. And Kuthu is one of the main theatre forms in Tamil Nadu, even though it's very often not recognized as that. I feel very proud that I can be associated with this art form. But at the same time, I feel sometimes very angry that it receives so little respect. And that the lack of respect also gets projected onto the performers for whom this is a full-time profession. They have to live from making theatre. And I think Chennai is just missing a very, very big part of its own culture. And people in Tamil Nadu who are so proud of their language, they miss a huge part, a beautiful part of their own culture, and I cannot understand why that is. What do you like to tell the younger generations in Chennai? Come and see an all-night performance. And if you like it, try to perform it yourself and support us. Don't look down upon Kuthu. It's a very important tradition. It's a very elaborate way of making theatre. Nowadays in Europe, contemporary theatre directors, they are searching for ways to bring the audience closer to the performers. They're searching for location theatre. All this we have already here. But nobody looks at it except for people in the village. கூத்துல ஐயா தான் கர்ண அப்படியே வந்து நின்று ஒரு கிரிக்கி சுத்தி பாடினு வச்சுக்கோ, ஊர் மொத்த ஜனமே கைத்தட்டும். அதெல்லாம் ஒரு காலம். இப்ப எங்க கூத்து நடக்குது? எல்லாத்தையும் டிவி பெட்டி முழுங்கிடுச்சு. தெருக்கூத்தை கட்டை கூத்து என்கிறார்களே, அதை பற்றி சில வார்த்தைகள். பேர் விதம் வித்தியாசம், வேற ஒண்ணுமே இல்லை. கட்டை கூத்துன்றது பாத்தீங்கன்னாக்கா கட்டை கட்டி ஆடும் கூத்து. இதுக்கு முன்னாடி நீங்க வேற ஏதாவது தொழில ஈடுபட்டிருந்தீங்களா, இல்ல இதுதான் முழு நேர? இல்ல, இதுதான் கூத்து தான் முழு நேரம். 10 வயசுல இருந்து கூத்து ஆடுறேன். நீங்க உங்க தலைமுறை உங்ககிட்ட எப்படி கத்து கொடுத்தாங்களோ அதே மாதிரி பண்றீங்களா, இல்ல மாற்றம் இருக்கா? இல்லை, தலைமுறை எப்படி கற்றுக்கிட்டாலும் அதே தான் பண்ணுறேன். மாற்றம்னு சொல்கிறதுக்கு புது கதைகள், அது மாதிரி இப்போ இன்றைக்கி சமூகத்துக்கு தேவையான கதைகள் என்னவோ அது மாதிரி சில கதைகள் நானே எழுதி சொல்லி கொடுத்துட்டு சொல்லுவேன். மற்றபடி மகாபாரத கூத்துலாம் வந்து எங்கள் அப்பா எங்கள் தாத்தாலாம் எப்படி ஆடினாங்களோ அது அப்படியே தான் ஆடுவோம். அதில் எதுவும் பண்ண. எந்த தெருக்கூத்து ஸ்டைலை நீங்க ஃபாலோ பண்றீங்க? கூத்து என்பது தெரியும், எல்லாம் ஒன்று தான். உடை, நடை, தாளப்பாட்டு எல்லாம் அதுவே இருந்தாலும் சுருதி அவங்க 3 சுருதி பாடுறதும் நாங்கள் 4 சுருதி பாடுறோம். கொஞ்சம் மேக்கப்பும் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்குது. நடனடி பாவனைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த பாவனைகள்லாம் கொஞ்சம் வித்தியாசம் இருக்கும். மற்றபடி எல்லாமே கதை ஒரே கதை தான், பாரத கதை தான் ஆடுறாங்க. அந்த
எந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி இருக்குமோ அந்த இடத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பாணிகள் இருக்குது. எங்கள் பாணி என்னவோ அதை நாங்கள் நடத்திட்டு வரோம். இப்போ நீங்கள் உங்கள் குரூப்புக்கு ஒரு ஆள் சேர்க்குறீங்கன்னா எதை பார்ப்பீங்க அவங்க சேர்றதுக்கு எலிஜிபிலிட்டி என்ன? நாங்கள் நடிக்கிற என்னென்ன கூத்து ஆடுறோமோ அந்த கூத்துக்கு ஏற்ற பாட்டுகள்லாம் அவங்க தெரிஞ்சிருக்குதான்னு பார்ப்போம். அது எங்கள் பாணியில் பாடுறாரான்னு பார்ப்போம். உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்தவங்க யார் சார்? எங்கள் அப்பா. இப்போ வரைக்கும் நீங்கள் எத்தனை பேருக்கு உங்கள் கலையை நீங்கள் கற்றுக் கொடுத்துருக்கீங்க? இப்போ தோராயமா இப்போ குருகுலம் ஆரம்பிச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு 100 பேர் இருக்கோம். இப்போவே 51 பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. இப்போ நீங்கள் எந்த கேரக்டர் பண்ணுவீங்க? எல்லாமேவா இல்லை? நான் வந்து ஆடும்போது பெண் வேஷம் ஆண் வேஷம் கட்டிக்காரன் எல்லாமே ஆடுவேன். ஓகே. குதிரையாரன் ஆடுவேன், பீமன் ஆடுவேன், கர்ணன் ஆடுவேன், அர்ஜுன் ஆடுவேன், திரௌபதி ஆடுவேன், மோகினி ஆடுவேன். ஐயர் வேஷம் ஆனாலும் கட்டிக்கார வேஷம் பண்ணாலும் எல்லாம். எங்கள் அப்பா என்ன சொல்ல, தோட்டி வேஷத்துலேருந்து துறை வேஷம் வரைக்கும் ஆட தெரிஞ்சுக்கிட்டா தான் மாற்றியான்னு சொல்லுவாங்க. எந்த மாதிரி அக்கேஷன்ஸ்ல நீங்க தெருக்கூத்து நிகழ்த்துவீங்க? மார்கழியில ஏகாதசி வைப்பாங்க. அதை விட்டு தை மாதம் காணும் அதான் தையிலேருந்து தொடர்ந்து போவோம். ஆடி புரட்டாசி வரல, புரட்டாசி 5ஆம் ஞானிக்கு வரலும் போவோம். அதுக்கப்புறம் கூத்துக்காரங்களுக்கு வந்து புரட்டாசி 5ஆம் ஞானி கழிச்சு கொஞ்சம் கூத்து கம்மி வரும் அந்த மழை சீசனுக்குனால. ஆனால் நான் ஏற்பட்டு அப்பவும் சும்மா இருக்கக்கூடாதுன்னு இந்த ஐயப்ப சுவாமி கதையை எடுத்து மாற்றாந்த கொடுமை மணிகண்ட மகிழ்ச்சி எடுத்து ஆட ஆரம்பித்தேன். அதனால் அந்த சீசன்லேயும் கார்த்திகை மாதமும் எனக்கு கூத்து நான் கம்பெனி நடக்கும்போது அதை விட்டால் கார்த்திகை கர்ணமோட்சம் வைப்பாங்க நிறைய, அதுவும் ஆடிட்டு இருந்தேன். அப்பவும் மாதத்தில் ஒரு 10 கூத்து ஆடுவேன். அப்பாவும் ஒரு கூத்து ஆக்டர் தான். அவர் வந்து அங்கே தெரியும், இப்போ என்ன தாத்தா பாட்டிக்கு தெரியும். அதனால் நான் சரி 2 பேரும் இருந்தால் ஸ்கூல் ஆரம்பிக்கத்தான் சொன்னாங்க. அது அப்பா சொன்னாங்க யாருன்னா இருந்தால் சரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்பா சொன்னார் இருந்தால் ஸ்கூல் நடக்க பார்த்தேன். சரி ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இருந்தது. அதனால் சரி சொல்லிட்டு அப்படியே போய் சேர்ந்துடலான்னு சொல்லிட்டு 2002 8 வயசு இருக்கு 9 வயசு இருக்கும்போது போய் சேர்ந்தாரு. கூத்தில் வந்து பெண்களே ஆண் வேஷம், அதான் எங்களுடைய கட்ட சாமான்கள் பெரிய பெரிய ஆனிமல்ஸ் எல்லாம் கட்டி நாங்களே ஆடுவோம்.